Всем привет, с вами Линас, и сегодня поговорим о новом DLC от фирмы Egasoft Cradle of Humanity. Так, ребята, попробую сегодня просмотреть стрим от Egasoft, он на английском, и перевести вам, показать там немножко, есть там некоторые места, я весь стрим не смотрел, просто первые начало посмотрел, там некоторые местах есть, где люди не поняли. Вчера я смотрел стрим Егора, сегодня смотрел, вчера не мог, и там есть некоторые вопросы, которые люди просто не поняли, я попробую перевести, и так посмотрим, что они там рассказывают, что показывает. Не знаю, за рестрим другого стрима меня YouTube не забанит, наверное. Посмотрим. Так, Стаузен, привет, как дела? Ну что, начали. Сейчас я запущу стрим разработчиков. Он длинный, будем прокатывать и посмотреть, что же там они показывают и что рассказывает. Так, запускаю стрим. Сейчас он загрузится. Попробуем мы немножко поговорить, что они там покажут, что они расскажут. Если кому это понравилось, ребята, поставьте лайк, не забудьте, и подпишитесь на канал. Так, я уже открыл стрим, и тогда запускаю. Здесь вначале там я немножко прокачал уже, не буду показывать, там они ничего не показали, но давайте поехали, попробую перевести и объяснить, что же они там рассказывают. Так, здесь идет трейлер, просто немножко. Наверное, все видели этот трейлер уже. Мне понравился, вот на паузу поставлю вот этот кораблик. Это, наверное, авианосец земной. Красивенько выглядит. Здесь, наверное, вылет из ангара. Вижу, здесь есть немножко. Один ангар, наверное, здесь для больших кораблей. Если что, ребята, спрашивайте, я попробую объяснить. Скажите, меня слышно, не слишком громко, а музыка идет. Ну вот, сама запись трейлера. Просто хочу все хорошо понять. И здесь очень красивый. Это земной сектор, наверное, будет. Это около Марса. Потом подробнее расскажу. Но вот земные станции большие, наверное, они будут тоже такие большие, как были в X3. И это будет очень прикольно. Наверное, посмотрим. Истребитель земной. Евгений, привет. Мне понравилось, как он залетает в станцию, и вот здесь посадочные полосы вокруг. Красиво сделано. Надеюсь, меня YouTube за это не забанит, но пусть. Ну вот, начинается их стрим. Вот бренд. Это, как сказать, owner of Egasoft, босс. For those of you who played the X3 games, also X Beyond the Frontier actually. Но он говорит, это будет земляная система. Но здесь как бы That's where the whole series started, and
yeah, that's where we are going back to now. So you will see a lot Он about говорит, как бы мы the вернемся changes назад to the solar system, our solar в system. солар-систему. We'll be showing the planets of the solar system as sectors. So yeah, a lot for the fans of the series who know this stuff from the past, but also I think pretty exciting for everybody who's new to the series, because Это типа будет очень интересно. Это Земля, вернемся обратно на Землю. Здесь он говорит очень негромко, не знаю, что там у него случилось с микрофоном. Я немножко прокручу. Попробую найти это место, где здесь они рассказывают про это. Это ни хрена не... Вот думаю, и вот. Ой. Попробуем вот отсюда. Сейчас присоединится Тиес. И здесь вот они уже рассказывают про терраформирование. Типа он покажет немножко больше, чем было показано в ролике. И типа Тия скажет немножко больше про терраформирование. General terraforming is going to be a very late game feature. Don't expect to start out and even after a couple hours be able to. Так, он сказал здесь, что терраформирование будет доступно только как бы продвинутым игрокам. Это не будет доступно до, например, поиграть в 2 часа. Надо будет накопать много ресурсов, много всяких всего, чтобы эта опция терраформирования тебе была доступна. Really do it. You may get access to the feature relatively soon. We haven't really decided on what you have to do to start it basically. But типа они еще не придумали, сколько это все будет стоить, но это будет стоить много. Ну, типа ресурсов и все такое, все такое. So many resources and take such a long time that you will probably это займет очень много времени. Типа должны много просмотреть, сделать экономию большую. We are very excited to see actually the statistics on Steam, and I'm always blown away. Ну, они здесь говорят, что они просмотрели статистику Стима, сколько людей играет, и типа есть очень много людей, которые очень много лидов, часов игры, некоторые там сотнями часов играет. И, типа, что, вот это терраформирование даст вот таким людям, которые много играют, даст больше контента. Looked at the achievement data for these the diplomatic things we call them, at the big diplomatic plots for the split and the pyramid. You have a chain of missions in the end where you have to deliver some really expensive stuff to make a big change in the universe, and we actually looked at those completion numbers, basically how many people started. И типа они смотрели вот, например, на параницкую сюжетку и сплитскую сюжетку, и сколько людей закончили там, где надо флоты, там верфь построить, и типа много людей закончили, и они, наверное, будут от этого типа будет от этого как бы отталкиваться, но может быть даже больше надо будет всякого перевести, и это займет много времени. We will do our best to not repeat this. I think it was the Xenon hub thing in X3 that was infamous for being extremely expensive. И они говорят, типа, но мы не сделаем так, как было в X3, кто играл, где был ксионский хаб, и там надо было привезти там 10 тысяч батареек, там много микросхем и так далее, и так далее. Вот типа мы этого как бы не будем повторять, не надо будет настолько много. Yeah, okay, that was very extreme, yeah. Он сказал, типа это было очень экстремно. Мне вот понравился вот этот кораблик, не знаю как он. So
красиво выглядит. Такой хрен знает. И самолет, и корабль, и, наверное, кабина вот здесь. Вот, и он сказал, вот как вчера Егор сказал на стриме, что типа многие люди не поняли, на планеты нельзя будет сесть. Вот они сказали, нам надо написать большими буквами, что на планеты не можно будет сесть самому. Running gags here at the company that people are always asking for this. No, terraforming is dealing with planets, but it's not landing on planets, so you're not personally он going down. сказал, терраформирование это связано с планетами, но не как бы не можно будет сесть на планеты. But there's something else that's pretty cool, right? That, oh yeah. We actually showed that off in a developer video. Might have been before the game released actually. That our new planet shader is very flexible and allows us to use parameters to change certain optical parameters like this one here. Because right while you are saying this, we are seeing Mars in the background. That's a primary. И типа он говорит, Марс это первая планета, которую можно терраформировать. Очень хороший кандидат для терраформирования. We basically can just change a number that we send to the graphics card to the shader and have the ice caps recede or increase, or have the cloud layer increase or decrease in density, all kinds of things like that. And these will then be automatically changed by the terraforming feature as you make planets more habitable. And this is also, you are generally going to make planets more habitable. You're not going to go in and ruin a perfectly nice world. That's not the goal of this feature. It's supposed to allow you to basically in the end build living space for people, have them live there and grow their own food and be an independent community on the planet itself. Yeah, maybe it's important to. Типа они сказали, что планеты будет как бы пространство для жилья, и там у них нужна будет там им нужна будет еда и так далее, и так далее. Как это будет связано с экономикой, я не знаю, сейчас будем слушать, и я не так быстро просмотрел движками стрим, но будем попробовать слушать и переводить. To mention, this is of course a feature for 4.0, so that's the free update to the game, so terraforming will be possible also without. Так, терраформирование будет доступно в 4.0 бесплатно. Она будет войдет в X4. Это не войдет, это не будет как бы с DLC от землян. Это будет уже после апдейта 4.0, она уже будет доступна. Так вот, у кого есть много денег уже на игре, кто много проиграл, вот как мы, вот как я, как другие люди, они уже могут после 4.0 сможет немножко как бы попробовать эту фичу. Надо бы посмотреть в Steam, может уже бета есть, потому что я вот здесь сверну и вот здесь покажу. Здесь написано вот здесь вот, что это выйдет later this year. Это означает позднее в этом году. Егор сказал, что это будет в следующем году. Но это может, они говорят, может они просто написали, имели в виду 21 год, я не знаю, но будем искать. Это может про X4, про апгрейд 4.0 они говорят, не знаю. Buying Cradle of Humanity, it is, however, also used in the game. So Cradle of Humanity makes use of the feature, maybe a little bit, but it's a feature that you can use also outside of the solar system. So like all the expansions, like the Split expansion before, it extends the universe with new systems, new sectors, and of course
all of the new assets that the race brings with it. In this case, of course, two factions for the humans. Да, будет две фракции людей с их кораблями, с их станциями и... Да, но это терраформированное будет доступно и, например, сплит Вендетте. You don't just say, okay, I choose this random planet in the universe and I just go there and terraform it. You do it for a reason. You do it because I will just invent an example because the split say, hey, this planet is in our core world. It's irradiated planet that has no air and is full of fire. Please terraform it for us and we'll be your friends. This mission doesn't exist in the game. There are others though. And if you have that mission, you can go there and terraform that planet. Again, very expensive, very time-intensive thing. И типа, насколько я понял, он сейчас сказал, что будет как бы миссии терраформировать. Например, сплиты там попросят тебя терраформировать какую-то планету для них. Это будет очень долго занимать, много ресурсов, типа будет прирост большой репутации, например, со сплитами или там с другими расами, человеками, хотел сказать. And in the end, depending on the mission, you might get a reward out of it. Maybe not every mission will actually give you a reward, but some are. Well, they're all unique. They're all pretty much their own thing. Some may give you something that's just kind of nice. Ребята, привет всем, кто присоединяется к стриму. Мы пробуем разобрать стрим Гасофта, что они говорят про терраформирование и так. Go a bit in that direction. Yeah, I mean that's a point. I mean it's not supposed to be economically rewarding. That's what Matthias is especially careful to point out. So you're not doing this as an investment to get money back, but it's still something really cool to do with the money that you have already after you unlock. Да, они сказали, что это не будет то, что тебе принесет много денег. Но это будет интересно, и если у вас есть много денег и вам уже негде их потратить, вы можете заниматься терраформированием. Что это даст, это не будет связано очень много с экономикой. Yeah, a good thing to think about it as is, it's not a step on the way to a goal, but this is a goal. Yeah. And if you achieve that, you have achieved it. That's the end thing. Some might still give you some economic things, but don't expect anything that has a return on investment in even days of playtime or weeks or months. Yeah. Да, это не будет вам полезная вещь, это просто будет история такая. It's still in the middle of the development now, but this is the main work that the whole team is currently working on. We are working on some really exciting, cool new plots for the game, and that's what the expansion is about. So this type of big storytelling with goals that also take you as a player by the hand and guide you through the entire game. That's like the opposite side. That's also the side that starts at the beginning of the game. So if you will, the terraforming projects are the absolute opposite side of the spectrum. That's late game and it's also very story. Все это можно сказать в двух словах, что терраформирование это не будет посадка на планету, это не связано будет с экономикой, и это доступно будет, когда у вас есть много денег и так далее, и так далее. When was the terraforming feature brought up first? Did it come up from the team or from the community? Was it maybe always part of the long-term X4 plans? Вопрос, когда пришла идея терраформирования? I think the idea Кто-то задал на стриме. Started actually when we saw the planet shaders in action. That's when it popped into my head that we have these planet shaders that could theoretically change over time or depending on conditions in the game. And we also want to bolster the end game. Just give end game players something to do. Yeah, that basically answers the question, right? I mean,
I think, Да, как бы с терраформированием уже все поняли, что не надо будет, не можно будет сесть, нам это не принесет никаких денег, просто будет миссии, займет очень много времени, ресурсов. Ну, посмотрим. Так, можем немножко прокрутить. Может там еще что-то потому. Currently it's a bit of an end game feature as well, because you at least need the headquarter already to reach the what we call ventures, those online missions. But yeah, we are going to improve it. Так, подожди, что они там сказали? Я этого не видел. Myself. The sector ownership is not going to affect it, but it depends on whether we have written a story for the planet in that sector. Yeah. Yeah. Also, you are not terraforming the sector. Obviously, you are terraforming a planet in a sector, and we know what they meant. Yeah. Они сказали что-то про как бы истории для истории про терраформирование. Наверное, будет что-то связано с сюжетками. We can already, well, why not? We can already talk about it now. We definitely want to work on it. It's this is another. Currently, it's a bit of an end game feature as well, because you at least need the headquarter already to reach the what we call ventures. Those Это говорит про вендетку, которую ты можешь посылать. We cannot really talk much about what exactly we will be doing in the time frame of 4.0, but there's definitely going to be something coming. Да, и что-то они уже поменяют в венчурах, они будут понемножку разрабатывать уже. Not in the same way that the player does. No, I don't know if we will ever pretend that they do, but they're just not going to do the same thing that the player does. Okay. And I don't think so. Yeah, I think we cover terraforming a little bit, so people at least have an idea now, and I'm sure we will talk about it more before the game comes out. There will be an opportunity for that. So thank you very much, Matthias. Yeah, thanks for having me. Okay. Так, про терраформирование не закончили. Okay. Okay. Another change over to Owen. Let's see if this works. Они что ли через Skype разговаривают? Hello. Oh, you are a little bit high up. You are cut off. You are headless. Owen. I moved my camera a bit. No problem. Oh, okay. I'm here in the stream. That's why I'm confused. Okay. Maybe. I've muted the stream. Okay. Hi there. How are you doing? I'm doing all right. Thank you very much. Yeah, this is better. Now you have a head again. Okay. Yeah, we are here to talk about more details of everything we've done since the release of 3.0, and I'm going to switch the visuals now over to some live gameplay. But this is not of 4.0 or any work of 4.0 yet. This is my son who's sitting next to me here and who's playing. Let's see. I can manage to do this right. And turn off. Пока ничего не сказали, просто так говорят и так. He's going to show off again with his cool big capital. Это типа его сын играет. Okay, this is maybe pretty useful to talk a little bit about everything that's come out since the last stream that we've made. That was with the release of 3.0 and Split Vendetta, right? Yep. Yeah. I think I was in this house, so that was about 4 months ago. Yeah. And since then we've done two big updates, 3.20, 3.30, and yeah, I was just looking over the changelogs today, and I was just trying to pick out stuff to talk about, and there was a lot of stuff in there, but I think the main thing that I was involved in was the crew transfer. Yeah, 4 months and half a pandemic and quite long months and unusual months. So maybe people, for those who've never done that, maybe it's interesting. After the end of the stream, basically, be repeating the videos that I made
when was that? In April, or that? I think this was prior. Orders пробую before, when немножко. you had to transfer between ships, they had to fly close to each other, and that was a complicated dance. Now it's a lot more free, where you can select any ship in the universe and have them assign, and there's pods that fly there. And of course, the you have the UI side, where you had like Florian and Klaus and Lino with concepts, and then you had Klaus with the back end, who had to like make sure that everyone's all the information coming from the UI gets sent on in the right way. And then my involvement was making sure that people get up out of their chairs, find the right way to get to the ships on the other side of the universe. Nick also helped with the pods and things like Пока that. здесь So, ничего. yeah. Building, there's a lot of stuff going on. Это ничего нового не показывает, это говорит про 3.2, 3.3. We are constantly working on is, of course, this combination of user interface and AI. A good test bed, and making some pretty decent improvements there when it comes to like AI and threading people. That's the buzzword that people use, but there are actually things that we've been able to pull out of the hat and make general improvements on. And that's something we've been doing since the start, but I think we've had a nice opportunity after 3.0 to give it some focus. Yeah, advanced performance optimization is all about threading for many years already. Оптимизацию. Ну вот могли бы оптимизацию завести немного, а то... Moving away from the X3 engine, that's basically the main difference between X3's very linear, very one-thread oriented engine, and anything that we did afterwards. So we are working on this already for 10 years? Yeah, it's 10 years. Longer. No, yeah, well, 2000. Oh well, Rebirth was... You're right. No. Здесь можно половину стрима выбросить, наверное, больше. Potentially changing, and that's another change, that workforce, the influx of workforce, so in how many workers are coming to your station per hour, will be varying from sector to sector. So a sector with a very core planet with a lot of traffic, with a lot of stations, where there's a lot of people around. Obviously, people coming to your station could be coming quicker than a station that is in a very remote area. So that's also something that we are going to improve. Что-то про люди говорят, что люди приходят на станции. One of those things that's also become more visible over time with the logical station overview and things Может, like that. что-нибудь про этот туман We've always had расскажет? these systems in the background and showing it to the player, making sure they understand the ins and outs. Yeah, it's something we've improved over time, and I look forward to seeing a bit more of the statistics so I can, fine-tune the miners and all that flying around the universe. Here's a question from a user called Big Bang Theory. Does Owen have a Boron cosplay suit? Oh, wow. I'd have to paint my Pikachu costume, but I think that's the closest thing I've got. Game in a different way. Так, And смотрим. annoying people if I do stuff wrong. Прокатим, как бы ничего. Hundreds of stations and thousands of ships О, это трейлер, наверное, все видели. Но это уже с озвучкой. Hello there. I'm Owen Lake, and I'm a mission designer at Egosoft. We're the developers of the long-standing X space simulation game series. With over 30 years of history, Egosoft is one of the oldest game developers in Germany, and the first game in the X series. Это можно найти, есть у Егософта. Shipyard, entirely from individual Strategy didn't work with the word so nicely, but it's just like headlines to bundle features together, so by player type a little bit. So yeah, I will be playing those videos, and then after each video I will be doing a little bit of a QA, so people can ask questions and I will be answering questions and also думаю, что calling in people from the team. So we will be having these sections, and then after and strategy or strategic gameplay. Это When you want to sell your stuff. это старая. This is Michael, the expert for, or Michael in English, the expert for economy. So that fits very nicely after the trade video.
And это какой-то эксперт по экономии, Майкл. Let's introduce yourself, Michael. How long are you working for Egosoft? Не знаю, что он сделал со своей камерой, но он как, не знаю, как зомби выглядит. Белый весь. Yeah, as a member of the community you started, right? And maybe you can say a few words about that. How you ended up with Egosoft. Essentially, I was a fan of the games and started being active in the forums, and then discovered the developer network, which allowed me to. Он говорит, что он... Димоныч, привет. Как он начал работать, он был просто фаном. So I started just messing with that, and by doing all kinds of work on the website and some other tool work and all that, I slowly got into it and then got to know everyone, and eventually made an actual career out of it. Yeah, if I remember right, you were a forum moderator first and an administrator, and then so you were already basically working a little bit for us in a volunteer role. Ну да, это неинтересно. Давай рассказывай. So I really like that station building, especially assembling stations in the station editor. That's just the Lego kid in me is. To talk about that part, because it also integrates the new feature of 3.20. Maybe you can explain that a little bit. Yeah, the latest edition that is of course most visible in this station overview menu are what we call trade rules. Before we had limited options to allow you to control who can buy your products or who can sell resources to your station, or also resupplierships. And especially for advanced players who wanted to set up special chains of production through various stations, where some intermediate products are just kept local, or set up trading stations. That just wasn't good enough Это уже есть в игре. Немножко больше можно контролировать, с кем он будет, наши фракции будет, наши станции будет продавать и там покупать. We can set this now not just for where, but individually for buying or selling. So you can say, okay, the Argon can sell stuff to my station, so that my station has the resources, but the product is just for me. They can't get that, they can't buy that. Yeah, I remember some discussions about people who wanted to set up trade stations, and that was one of the use cases where we said that was not possible before. There were actually many of those use cases were possible before. They were just a little bit unnecessarily complicated when you did them, but that was actually impossible. You couldn't really get a trade station to only be delivered from your own factories, but sell to everybody. That is basically what people wanted to do. Or one particular customer I remember discussing it with. He wanted to use a trade station as можем так сделать, как бы продавать торговую станцию, сделать торговую станцию, например, покупать только с наших, а продавать как бы продавать всем. Allows you much more control over that. Also, the way trade rules work, they are similar to the blacklists feature that we have, in that you can set up this rule, can give it a name, can save it, and then you can apply it to either just your entire empire as such. So you can just say, okay, this is now valid for all my stations, set the stations to это можно сохранить как файл и наставить на все станции. Okay, I want to now also block the Holy Order of the Pontifex faction. Need to now change 100 stations. You just change the rule and then it applies to everything. Да. Типа, если я не хочу, там, например, что-то хочу черный список внести, внес, и это изменится на всех станциях. Energy cells on one particular station, so you have multiple levels of control. Yeah, you mentioned the blacklists, and I also heard that there's. I mean, да, мы видели вот это, что можно. Not too much. I'm using them just very rarely because I'm not really like my son here, who has this very much larger fleet than myself. And then
there's this point when your fleet gets too big where you have to make sure your fleet is Это not вот going это. through Xenon territory. Ну это мы посмотрим в игре, наверное, сегодня. Сделаю еще стрим по игре. Надо будет это посмотреть. О, сейчас он расскажет про черные списки. One particular thing that we see a couple of times when it comes to blacklists is that you set up a blacklist to avoid certain territory, but then at the same time you tell a ship, give it an explicit order, fly there. Then the ship will fly there, and that also applies to any subordinates it has. So a ship that can therefore end up in a blacklisted sector because you told it to. Типа, если вы сказали, ну там внесли сектор в черный список, но, например, кораблю, но вы приказали кораблю туда лететь, как бы персонально, так он полетит туда. You have to actually be aware that you may have given that order before. It's clearly not a bug if this is the defined behavior of how blacklists work. And similar, I've seen some. Ребята, если кто не смотрел с самого начала, там мы говорили про терраформинг, который придет в 4.0. Промотайте стрим вперед и вы там увидите. Здравствуй, Ленас, как жизнь, здоровье, Константин? Понемножку, Константин, не видел твоего, слушаю. If you use it as a blacklist, who is not allowed to sell stuff to my station. Cool. I wanted to get back to this point about the economy, and the second question here was, can you give our viewers an idea of how complex the process behind the game really are? Gregory was asking about numbers of lines of code or the involved agents and entities in a typical economy, how big everything is, so maybe people can get an idea of the scale of things. Ну, это вопрос, какая большая экономика. Продавая и так далее. Но это все уже понятно. Код очень большой, как бы код игры. But yeah, we can maybe talk a little bit with Matthias, who's on in 2 videos to go after the build part. Another question: could you add a show ship on map command to the response option when a ship contacts you when in trouble? So that's basically a feature request. The answer is, I guess, yes. We could. Certainly can do that, but again, not exactly my area. Yeah, we have to put that on our list and discuss it. I mean, this is adding to the conversation, and we have to be careful that they do not get too convoluted when you add just features to them. But maybe that's a good one. I have to think about it. Типа он спрашивает. Are you planning to bring back the different tradeware types, solid, liquid, container, from a trade perspective, as they were? Вы спрашивает, вы хотите привести обратно там, когда было твердые, там помните, твердые, жидкие. Example, to set up a mining station and ferry solids with transports. What exactly is the question here? I don't fully understand that. I think the main reason is that at the moment the only transportation of these wares, of the raw minerals, of the raw gases, happens from where they are mined to a refinery, and then that's it, because at that point they are converted into the refined goods and become container wares that are in container storage. Yes. And we did that deliberately, right? I mean, the point is that we wanted to simplify things because we had the problem with X Rebirth that people were confused by those. Да, была проблема X Rebirth с этим. Being used in trading. Хорошо, это не очень интересно. The new version 3.0 of the game has это видео есть. An M ship. Если что, спрашивайте, ребята, если что. Что? Кто это такой? Lino, who is also a little bit bigger than me. You have a very big head now, maybe.
can move a little bit back. No, it's all fine. You don't have. You're just out at the top a little bit. It's all fine. Yeah. Also move me a bit like this. And then No, it's all fine. Welcome to the second part. This is after fight now, and we have our lead artist Lino here with us. Арт-артист это будет. Yeah, maybe you introduce yourself a little bit. Oh, yeah. Hey, I'm Lino. I'm like here from 2012 onwards. I'm lead artist here. I'm doing art, outsourcing, and UI. And the most important question that Gregory wrote here is, what is your favorite X game? Or maybe I should start with the question, from when do you even know the series? Which is your first X game? Это уже не очень интересно для нас. Я уже забывать начал, с марта не играл, и 4, так сказать, с небес на землю спустился. Играй фарминг симулятор, так понятно все объясняешь. Так, то опять. Спасибо, хорошо. There are some of these things you have to change the design of the older ships to make them work. Yeah, and of course, a large point was what was very important for me was the sense of scale on the ships, because in the Argon, Paranid, and Telari ships we got big ships, but they didn't feel really huge. So I tried to improve this and learn some new techniques to convey the sense of scale. And вот это человек. Вот, если кто хочет кто-то хочет обвинить кого-то, что некрасивые корабли, вот надо этого человека обвинять. Это он их рисует. No, it's especially when you are inside that it looks really, really big when you get that sense of size when you fly. Так, есть какая-то новая инфа помимо трейлера? Как бы инфы больше нету, там только побольше рассказали про терраформирование, если ты не видел с самого начала. Question: What 3D software do you mainly use? Lino, that's something especially for you. Yeah, I use Blender. It's an open source 3D creation tool. Since I've какую программу он использует для рисования? Какой-то open source? Blender, я даже не знаю, я сам не рисую нам. Так, Диманыч, там вот впереди стрима я рассказывал, там показывали, рассказывали, не показывали, что такое терраформирование будет. Если ты не слышал, это будет просто, если двумя словами, можно будет терраформировать планеты, но сесть на них нельзя будет, это будет очень дорого и очень много ресурсов надо будет, и это тебе не принесет никакого, как бы, прибыли никакой. Это как бы для тех, кто уже много играет, проиграл часов, у него много денег. Насколько я понял, это будет как бы придет миссия, например, со сплитов, они скажут, может, вот вы можете нам терраформировать вот эту планету, чтобы и все. Но это никак не будет связано с экономикой, как бы для, чтобы ты из этого что-то получишь хорошего. Это просто еще одна как бы геймплей, насколько я понял, может даже будет они внесены в сюжетку какую-то, я так слышал, что там, например, если планету терраформировать, и, например, у вас на секторе, если она не втянута в историю. Ну, история это называется, это сюжетка. Ну так, это они рассказывают про... Про рисование это мне как бы не очень думаю. Я просто этих терминов не понимаю. I would love to do this. Yeah. It's just a question of time, because I know how to make them better, and I actually did a very quick run, like half a day on the Teladi large ships before we released, because they were like very, very bare bones. It's just time. I would love to do it. We will see.
We will see. It depends on time and budget and everything, but we are continuing the development. That's the good news. We definitely are continuing to work. There's the next expansion. Так, там вопрос был, там, типа, поменять корабли и так далее, и он сказал, просто не хватает времени, а Бёрд сказал, что мы посмотрим, это все зависит от времени и типа бюджета, ну, сколько денег. И еще он сказал, что хорошая новость та, что мы все еще поддерживаем игру и типа ее разрабатываем. Ну вот это все можно, как бы, вот это уже мое мнение. Просто люди, вот, которые игры скачивают с торрента, это никак не помогает людям вот таким, как они. Тому они вот маленькая компания, и им надо платить ему, он должен платить ему, чтобы он их рисовал, и так далее, и так далее. Чем больше людей игру не покупает, тем меньше у них денег и проблемы. Вот как он сказал, нету времени нарисовать, потому что бюджет не резиновый, и так далее, и так далее. Coming out at the end of the year, as I said already, 4.0 and the Terran expansion, that's what we are currently working on. And while we do that, everything moves on. So it's not just we are focusing now entirely on oh, someone just asked the question about 3D printing. I'm not showing the ship, but the question is, can you export the ships, the 3D file? Так, он сказал, сейчас я остановил, что 4.0 выходит в этом году, ну, в конце этого года. Ничего не сказал про Community, но вот сказал про 4.0. Так это значит терраформирование. Там некоторые еще, типа, тоже будет большой апдейт, который бесплатный, ну, который выходит. Это, думаю, будет последний апдейт до этого большого DLC. Так, еще вот сейчас спрашивает, кто-то спросил, можно ли взять файлы из игры для 3D принтинга. Но это никак не связано с игрой, но... Files to 3D print them. And yes, you can, but it takes a lot of work to make them actually printable. So is this just an engine you are seeing there? I have an engine, yeah. Like, yeah, show it. Why not? Yeah, just the engine. I can show the engine, so here's the engine. Because nothing more. Yeah. I don't have the Xenon chips. I've printed 3 Xenon chips on my workplace, but I'm in home office, of course. So I can't show them, and some fans have copies of these chips on their hard drives. Yeah. They probably can ask Gregory to maybe make share these Xenon chips, the 3D print files. I have them. So at least people can print these. I don't have any, or it takes lots of time to make other ships printable because they have so much detail and lots of... Так, но это говорят, что очень занимает много дела взять их, сделать, чтобы можно было 3D принтить. And send us a copy of each. Yeah. No, it's Некоторые корабли у них есть, им типа не попросит Грегори какого там, чтобы он поделился файлами. Ну, посмотрим. Why do all the builder ships have the same model? Same answer again. Time constraints, yeah. It's one ship where player doesn't really fly, so that was the reason why we said the player is not flying this ship really often, so it's not really important, or we can't put the time and effort into making more variations or more new ships from this. Типа, вот я сказал опять то же самое, что просто не можем сделать больше кораблей, больше вариаций кораблей, потому что нету времени и денег. Because like 3 to 4 weeks on such a ship, and then 3 Asian races would be like a lot of time for single artist, and we... Ну вот он сказал, что нарисовать один корабль, это занимает около 4 недель, месяц. Так вот, если нарисовать по одному кораблю каждой фракции, это, наверное, ему уже год нужен. Поменяется внешний вид планеты. Вот этого они не сказали. Наверное, да. Что-то они там сказали, что... Я пропустил это, не перевел, но они сказали, что
появится, например, там на Марсе снежное пятно, которое там, ну, после терраформирования и так далее, и так далее. И это как-то так, там что-то про видеокарту еще говорил, но я как бы это не очень взял. Я бы хотел просто, я не могу перевести каждое слово, что, ну, это займет очень много времени. Так. Да, я думаю, что изменится, если вот просто ответить. Okay, I think is there other more question? What influenced the bigger Xenon chip design? Like natural bugs? For me, that doesn't really match how I could imagine chips built by an AI. What's the reason for the? We had in X-Rebirth, they changed to the branch 9 Xenons, and they were more like somehow organic. Something happened, so I don't even know the lore-wise why we said it. So they all got a bit more organic and got like this bug-like shell or shrimp-like shells, compared to the older X3 Xenons, which are like very cubic and like grid-like. That's all I can say. It was probably just art design decision at the time. All the art needs to say, yeah, we want like nice, very different looking Xenoships. Because Типа сказали, что почему и ксионские корабли такие, ну типа у них там уже началось не только как бы роботы, у них уже как бы и уже есть что-то органическое за время все, и они как бы уже наросли как бы, ой, что там сказали, X этот 9, ведь девятки у нас нету. Это может новый корабль будет. Cool, but it's very different lore-wise compared to X-Game. Okay, I think we have to move on because we still have build, think, explore, and strategy coming up, and people talking in between and us answering questions. But before I say goodbye to Lino, the last question from Gregory here was: which part of your work makes you proudest? What is your personal favorite ship, probably, but asset in general? Yeah, currently. My favorite ship is currently the split large trading ship. I don't even know its name. That was the first Как он? Buffalo, yeah. That was the first ship I Да, had это Бывол. with the new techniques. Ему типа нравится Бывол, ну ships понял. larger. And this was a very successful try in doing this. So that A good idea to either pay Так, the это price мы for the уже plot. просмотрели. Это был видео. Okay, О, and here we are back with our next guest, Matthias. Матиас again. Yeah, Вот он был Matthias, уже. same question like to the others. Maybe you say a little bit about what role you have at Egosoft. My role, the short answer is I'm a programmer. I write code. The areas I'm involved in a lot of gameplay stuff. I wrote a big part of the map code and was also involved in the design of that, the X4 map specifically. And recently I got into some mission writing with the combat scenario that we made for Gamescom, and that is now also in the game, and the flight school. Cool. Так, он программист. Gregory's important question: what is your favorite X game? Так, подожди. Типа, он программист, и он писал код для скрипт, наверное, как это называется, я не знаю, я сам не программист. Писал для мапа, миссии, и что он там еще сказал. И типа он сейчас работал на миссии, военные миссии, которые еще не в игре, которые должны были показаны быть на Gamescom. Но я не видел на Gamescom про миссии. Надо будет посмотреть. Но сейчас посмотрим. Может, здесь будет. My favorite X game is also the one I played first. It's actually X Beyond the Frontier. I'm a bit older than I look. I actually played that when it first came out. I played the demo when it was available and instantly fell in love. Like, the setup is so awesome. Ну да, ты спрашивает, какая First у you него start in this игра. familiar environment, you're around the moon, and then you do the experimental jump. So lots of graphic card manufacturers, among them Elsa from Aachen, just around the corner here. Elsa is from Aachen. I didn't know that. Was, yeah, unfortunately went bankrupt. I
don't know, in the early 2000s at some point, but they had a big office here, just a few kilometers from us. Okay, one question I ask you first: what are you most proud of in the work that you have done on the? Ну, это тоже хрень. Maybe you can also say how long this took. If I remember correctly, we started very shortly after Gamescom, right? We made this quick fight demo for Gamescom, and after that we basically talked about. To them, it's just a fun thing to do, even if they already know 99% of the stuff. But also seeing veteran players try it out and learning one or two new things that they haven't known about or considered before. Почему мне кажется, что что-то они уже говорили? For those videos that we are showing here, that Gregory wanted to point out that there are actually quite a lot of veteran players that watched the videos and discovered new features of the game. There's that fit from 60 or more frames per second, but still. I'm not sure I completely agree. Так, You see this blue что-то line, про FPS говорит. and when you have a lot of these lines, the map gets really slow. I'm currently working on improving the performance for that. Yeah, I switched back to Joshua, so подожди. he can maybe show us a little bit of that. By the way, for those videos that we are showing here, Сейчас посмотрим. that Gregory wanted to point out that there are actually quite a lot of veteran players that watched the videos and discovered new features of the game. Типа он рекомендует просмотреть эти 6 видео, которые поучающие. Типа like 400-500 hours into the game, then watched the videos and still discovered new features. So типа можно увидеть, что игра может. Там некоторые даже проиграли 500 часов, посмотрели видео, нашли, что что-то еще не знали. About how you, but one particular feature of trading that he discovered, but anyway, doesn't matter. Next question from Gregory here was, what are you currently working on for the 3.20 update? The thing I'm currently working on is actually performance of the map, especially in the late game when you have a lot of ships. Типа спрашивает, что вы делаете сейчас, 3.20. You can see these order lines on the map, like you have a ship, and when a ship is being told to fly to some other place, you see this blue line going there. And when you have a lot of these lines, the map gets really slow. I'm currently. Типа говорит, когда вы делаете куда-нибудь посылаете корабль, там такая синяя полоска появляется, и вот это очень-очень как бы тормозит и падает FPS. И, типа они на этом работают. Посмотрим. Так, терраформируя раскраска планет. Да, практически ты прав, Евгений. Убей кучу времени и новая планета в подарок. Ну, что-то такое. Working on improving the performance for that. Yeah, I switched back to Joshua, so he can maybe show us a little bit of that. But he's currently in a big fight, so he's maybe show a little bit of that. But yeah, the performance is something that we are always working on, and the map. I don't know. I mean, with the normal game, it is of course always in normal situation. But what's a normal situation in X4? I like to have frame rates that are in the best cases. Типа, хорошо он сказал. Типа в нормальной игре там что-то такое, там FPS, но и он так сказал. Но вот, а что есть нормально в X4? Он про свою игру, так, если поняли, что я хотел сказать. Вот что есть нормально в X4? North of 60 frames, something like 100 frames. I have this cool monitor that allows me even this free syncing with 100 frames or something, and that's really cool if you. But that's of course only possible when you are in relatively, in exploration, for example, but not in the densest of battles. But I think it is acceptable that on the map you don't need 60 frames. I mean, the map is a different type of gameplay. You are moving icons around. You are
that's a situation where the game doesn't really benefit from 60 or more frames per second. But still, I'm not sure I completely agree. Yes, it's a different scenario. It's not as important as in some others, говорит, but it still feels better. Типа не надо в карте 60 FPS. Но если FPS падает до 10 там или 0, ну это... Map that controls at 60 frames. Absolutely, yeah, sure, but it's a little bit unrealistic with all of the amounts of information. But I mean, we also saw extreme safe games, and you can probably say something about those that triggered those. Типа, он сказал, что практически невозможно сделать 60 кадров на карте, потому что когда открываем карту, там столько много информации, что просто, наверное, наши компьютеры не могут это обработать. Confusing, sorry. Yeah, those that you are now currently investigating, I wanted to say. Yeah, the benchmark save game that I have right now, the player owns a bit over 1,000 chips and has the reputation for a lot of the big factions high enough that he can also display all their ships orders. Yeah, that's even worse. You have thousands upon thousands of active orders if you turn them all on. Yeah. And I'm basically just using that as a benchmark and see, okay, how many milliseconds can I take off one frame? Right now, I think it takes 120 milliseconds to render the map for me, and that is a lot. That is too much. Так, я даже не знал, что так можно. Они получили какой-то сейф игрока, ну, сейф игрока, и я хотел призумить. Как бы получили сейф игрока, там у него есть около 1000 кораблей, и типа я даже не знал, что так возможно. Мы можем включить в карте, если у нас репутация позволяет, мы можем видеть даже как бы приказы, которые дают своим кораблям другие фракции. Вот что здесь показали. Вот немножко откачу. Может, слишком откатил. Где это было? I mean, the map is a different type of gameplay. You are moving. Здесь. Just using that as a benchmark and see, okay, how many milliseconds can I take off one frame? Right now, I think it takes 120 milliseconds to render the map for me, and that is a lot. That is too much. No, Joshua is trying 100 milliseconds, чтобы рендерировать мапы. Я не понимаю, как это работает, потому что я ничего не связано с играми. There's a lot of little order lines visible on the screen right now. I already asked you the question about what made you most proud. We already saw the flight school. Right. I don't think I will be playing through the flight school here because I also cannot even hear the sound right now. But we made a video about that in one of the earliest X-Logs, I think. So if people want to see that first and learn about how it works, then go back to the X-Log or just simply try it out. That's probably the best idea. Let's have a look at some questions from the chat. Will there be keys added to rotate modules while you build without place them before in space when you rotate modules? Yeah, I think I know what they mean. So if you select a new model to place on a station, sometimes it's not in the right rotation to fit to where you want to put it. And at the moment you have to first place it, which may be awkward if you already have a pretty filled plot, and then rotate it and then move it to the correct location. We are always looking at these cases and how to make them work better. Maybe adding hotkeys for that is the end solution, but we are usually trying to make more elegant solutions first. And так, они спрашивают здесь люди, типа, когда вы добавите там кнопки или что-то, когда вот строим станцию, наверное, все знают, что вот их нельзя повернуть, когда они уже прицеплены. Их надо поднять, поставить в пустое место и тогда поворачивать.
И они здесь говорят, что типа не думает об этом, может кнопки какие, hotkeys сделает. Сейчас посмотрим. And if stuff fails, then we use more keyboard keys. But our goal is also to have this work if you play with a controller. Ideally, you can play the entire game comfortably with a controller from your Здесь типа трудно сделать, когда игра доставлена и на PC, чтобы у тебя много кнопок, и на типа на игровых платформах. That you have more with the two analog sticks. In addition to the buttons, you have more control over additional axes, which can be helpful in this case. Somebody's asking why you selected the hexagon style of the map. I know it's a personal thing, but I didn't get one. Почему, спрашивает, почему вы выбрали шестигранные формы карты? Warm with the hexagons. Yeah. That's not me, that's somebody else here. I am very warm with the hexagons. Me too. I love hexes. Of course, I cannot argue with taste. If you don't like hexes, then I'm not going to tell you you're wrong for not liking hexes because they're objectively better. But it's generally easier to make a hex grid look smooth than a square grid. And it looks on the dock, you sometimes basically pancake your ship and Так, что-то про докинг. End up below the docking bay. Yeah, but on the other hand, I love this ship because of its rotating engines and the fact that it comes across so realistically. That this ship actually behaves very different from one with fixed engines, and that's why the fight video. Ну это как бы уже ничего больше не говорит про. There's a question specifically for you from before. Can you say something about resource respawn? Oh yeah, I heard about that. I immediately knew that you were going to defer to me when it was asked. Resource responding, он сказал, это как бы новые ресурсы, когда появляются. Asteroid resources and crystals, which are actually two very different systems in our game. Starting with the crystals, they are just a thing that is only happening around the player. It's AI cannot really find crystals. It's only around you, and if you just keep flying, they will always keep spawning. Every asteroid, I think, just has a flat chance to have one of these crystals on them. And you just, if you don't find any more crystals in your area, fly to another area and look there. That should work. Типа про кристаллы, как они распомнятся только вокруг игрока. Silicon and ice, they do go down over time as your ships mine, and as AI ships mine as well. And they also replenish over time. We have been trying to make this matter more. The system actually already existed in X Rebirth, but we are still not really at the place where. Типа лед, там все другие эти материалы, они со временем тоже воспаляются, но не сказали за сколько времени. It makes strategic differences, where you actually have to move on to a different asteroid field because this one is mined out. But we're trying to improve on that as well. That you actually see, like if, for example, one big miner goes to a small but lucrative asteroid. I end up destroying my frames near my stations. That's something that can happen, of course, if you build crazy. Yeah. I don't know that we actually have an easy number in mind. We probably the AI stations, of course, they are generated at GameStart with a. Так, думаю, что. You can, in theory, fly everywhere, and people have actually flown towards planets and moons and suns. Cool. Yeah, I think we have to get to the end already. Then thank you. Так, это уже 4 из 6. Oh, why wasn't that on the wall in the office? I forgot about it, and I just found it looking through an old box. Cool. So yeah, I was at EgoSoft for about 10 years. I mean, before then I was working. Really looks like so. Yeah. Yeah. The only EgoSoft employee who does that. He's the only one who has a voice for that. We've done that actually
long before your time with our adventure games. That when we were making adventure games, and sometimes I'm looking at the script, and I'm thinking, you want me to say what? And sometimes I'm out of breath like a rap god, and sometimes they have me squealing. But no, it's a lot of fun. Понимаю, он yeah, since we have you что here, maybe связано a со few questions, звуком. especially about what you do on the game, and the question that I forgot the most important question, of course. What Как is бы your так favorite интересно, game? вот никогда не Yeah, показывали рабочие, которые I was работают. thinking long and hard about this, 'cause, each Но one это как бы feels все like a новые, decade наверное. what it means to me. Когда-то My Егор extension сказал, to my что, first one, наверное, X2, поминается I think команда, lots of потому что people они consider все to be like the работают most 10 лет плюс, ну, 10 до 10 I лет. think Terran Conflict for me is the one that I always go back and play. For me, that is. I know Albion Prelude builds up on that, but there's some things that are just in Terran Conflict. I think the map is the right size and everything, and all the ships and the races, the relations that are going on during the story. Всем нравится Terran Conflict. Yeah, I've Да. had most time with that. I think I streamed Terran Conflict and X2 a few times. I want to stream X4 in the future. I want to play through all the stories again, actually. I don't think I've ever finished Reunion. So Ну, хорошо, рассказывай, что ты I can't делаешь. categorically say yes or no on that. We did some of these things for reasons. We do have the system where you can temporarily gain or lose faction reputation, especially per object. And I think we were relying on that. Less, of course, you turn off the exploration. Yeah, we would So I think online and yeah. Может, кто-нибудь расскажет вот про это место? Yeah. We had in the past the bonus pack in X2 and X3, I think, where we had to vet scripts and other add-ons, so we knew how it worked. We knew whether it affected the game in an adverse way, that it wasn't cheaty. So that is a process that goes into that if we want to provide that service. And yeah, it's one of those. If we have time and someone takes charge, and this is a very late in the development process thing. I mean, as long as everything is dynamic, we. Не очень понимаю, про что они говорят. Понимаю, что, но не понимаю, про что. Taking mods from the outside. I mean, especially the mods that qualify most for this type of stuff are probably little user interface improvements, little that we can then as well add ourselves to the game directly. It's of course mods are nice because they also give you this что-то про моды говорят. Some player, but that's also something we can do with configuration. Как было в X3, там этот бонус пак. Process of tagging the game as modified is that we cannot allow all of those mods that change the balancing of the game and still have something like comparing with other players. Achievements also make less sense, but especially. Вот если кто не знал, вот это ксионский хаб. Он еще как бы есть, но он в игре как бы не самодействован, еще не знаю, будет он или нет. Но это надо посмотреть. What we want to do in the future also with ventures, where people then have even more of a chance to play together online, and that's why we have the modified thing. That means as soon as you change your game, also if you hack your save game, that's also something people can do, but we're not encouraging it, because if you do, then your game is modified and you cannot play online anymore. So that's just a situation for people who don't know that yet. Next question was, I never saw NPCs getting other NPCs to bail. Will this be added sometimes, so you will be able to find more pilotless ships? Yeah, this is one of those questions where it's like, well, the player can do it, why can't everyone do it? It's, ну, это как бы не очень мне нравится, что здесь ничего нового. Что-то про моды говорят. Вот, если кто начинает играть X4, вот, подожди. Где?
как бы вот эти видео посмотреть, это обучающийся. This video is part of a series explaining the features of X4 Как Foundations. бы это есть видео из серии видео обучающиеся. Обучающее это первое видео. Trade это торговля. Fight это бои. Третье видео это как строить. Четвертое think это missions, миссии всякие. И пятое это explore, это уже как бы explore, не знаю даже как перевести. Разведывать сектора или так далее. Игру может быть разведывать. Who's the next one you are interested in from the Egosoft YouTube? Ну и Yeah, you hired me at the end, and I stayed there until 2016. Was there for 3 years in Germany, in office, and then I moved back to Spain, where I'm from, family and friends and everything. But later I kept working with you, so I, since 2018 or so, working remote from home here in Spain. какой-то Work on the AI for you. не знаю, что он делает, но он в Испании живет и как бы работает из Испании. Spain is so affected by the coronavirus, but everybody currently is, and we haven't talked about it. Combat results in ships arriving at the target at a very different time. What makes fleets not so very useful? Adrian, that's for you. Yeah. О, вот это, вот его можно уже винить за то, почему. Здесь вопрос, вот почему, когда мы посылаем корабли в бой, они прилетают в разное время. Ну вот, посмотрим, что он скажет. That's exactly the main task that I'm working on right now. It's not just a small task, it's part of a bigger group of tasks, but mainly the goal is to improve the fleet combats in general regarding fleet movement, coordination between them, attacking in a nice coordinated way with formations and doing all sorts of new and smarter things. That is what many people would like to see. Yeah. И он как бы сейчас работает над этим, так, паузу сделаю, как бы он сейчас работает над этим, чтобы как бы наши флоты летали смувно, красиво, атаковали вместе и так далее, и так далее. Вот мы и посмотрим в будущем, это типа он работает, вот этот испанец. Can someone ask Bernd about shortcutting ship groups with numbers? That's a little bit related, but yeah, this is more like the user interface side of things, so not so much affecting you. But the whole AI is, of course, it's we could talk about that for very long, but it's of course. И вот если кто, ну, я не буду, не перевожу все, чтобы вы поняли, просто я слушаю, что они говорят, и саму идею, что они хотят сказать, говорю, потому что пословно здесь, ну, я не переводчик, и пословно переводить я не очень, наверное, и сумею, но саму суть, что они хотят сказать и что показать, я пробую вам сказать, и потому что я просто слушаю, если что-то интересно, ну, с моей точки зрения не сказали, я вам пробую это перевести. Там, если кто будет писать что не все перевел, ну, потому что там половина, что они говорят, ну, как бы друг друга поздравляет там, и что там другое, ну, сами знаете, как бывают такие стримы, там, из 4 часов, наверное, все можно было сказать в 15 минут. It's impossible to really say before it goes into beta. This is also one of the things that really requires a lot of testing, because that's why we have it in this batch for 4.0. I talked about the 4.0 update, and then the timeline. 4.0 is targeted towards the end of this year, so there will be after 3.20. I don't know, maybe there is something else in between, but our goal is to have a long time where we have time to develop in silence a little bit more and not have new updates every few weeks, because that always interrupts also workflow, especially on those bigger tasks. And так вот еще он раз сказал, что 4.0
он думает выпустить в конце года, после 3.2. Может быть, какие-нибудь маленькие апдейты будет, потому что не хочет больше времени, чтобы нормально поработать, потому что не выпускать каждые 2 недели по патчу, типа это очень разрушает как бы саму, как бы, как сказать по-русски, таймлайн работы, как бы планы работы. Ну, наверное, надо что-то бросать и опять что-то делать, ну, потому что я не думаю, что вот эта вся, как бы, весь этот, вот эти проблемы с флотами должны уже лучше быть 4.0. Ну, надеемся, это испанец, он это делает. There's a lot of stuff that we have planned for 4.0, and this includes Adrian's cool work. But there's also a lot that. Да, он сказал, что вот это в 4.0 типа есть типа много всего будет в 4.0. То же самое работа Адриана, как он типа вот что он делает, он делает вот эти все движения кораблей, все такое. Been done that you've been working on recently or more recently that we've seen in 3.0, for example. Just in the video that was rolling now, the strategy video, we saw that large capital carrier with the large fleet starting around. Maybe you can say something about how that works. Yeah, well, that was a bit tricky because it's not just the functional fly of ships with this huge dock. It's also the number, the amount of ships that usually go together. Not just have to fly inside and then fly outside, docking and undocking. Так, ребята, я на секунду отойду, просто на 2 минуты. Запущу музон, сейчас побугромче, 2 минуты, секунду. Так, ребята, я вернулся. So yeah, it was a bit tricky, but it was also very interesting to make it look okay. I mean, it does work at the moment. It's working very well, I would say. Yeah, the split carrier is by far the most extreme ship that we got anyway. I mean, we improved this. Типа он сказал, что теперь это уже работает как бы красиво. Это, наверное, он имеет в виду 4.0. For everything. I mean, when you make improvements to the AI, of course, it's not just for one ship. It's always for all kinds of behaviors and AI scripts. But
This is a very extreme ship because it has this crazy amount of S-docks, so you can really have a large fleet starting very quickly, in very quick succession. Yeah, basically it had to be handled specifically for this case, because it's so huge that it's not comparable to other cases. Типа, и самый трудный корабль — это сплитский авианосец, который может, там сколько, 100 кораблей маленьких S. Да, у него 30 побольше, М, и 100 S-класса кораблей. Типа вот с ним они работают, чтобы сделать, чтобы они красиво вылетали и как бы следовали. Но это, насколько я понимаю, будет только в 4.0. So we have to make special work on AI on this particular ship just to make it look better and just for this particular case. So yeah, it requires a lot of time and flight calculations in there. There's a couple of questions here. Would it be possible to give the order to the ships if you want them to maintain a close attack or on an attack from a distance? Не очень я понял вопроса, что там он прочитал, но сейчас будем смотреть. Would it be possible to give the order to the ships if you want them to maintain a close attack? Не очень он сам понял вопрос. Кто-то спрашивает там, можно ли нам... Я даже сам не могу перевести, как бы, можем ли мы дать приказ кораблям, чтобы они атаковали. Я бы так перевел, чтобы они атаковали сблизка или как бы из побольше расстояния. Я бы так перевел, но сейчас посмотрим, что они скажут. This probably means that you have them grouped in yeah, that's probably part of the formation stuff, right? You work on formations and how ships stick together, maybe. Yeah, well, it goes together a little bit with the previous question about having ships arriving at the same time. Is something very important when you want to make an attack with your fleet and you don't want them to have different speeds, so they arrive at different times. So yeah, formations are going to be part of these improvements because we will try to use them in a better way so they can fly together with cool shapes, because that's also very nice to have, that they have these cool formation shapes and they can arrive at the same time doing synchronized behaviors. So yeah, that's part of the goal for these new improvements. Definitely. Да, он сказал, что это наш, как бы наш таргет, как бы наш goal, это наша задача сделать, чтобы корабли прилетали в одно время. Например, если вы хотите быстро атаковать, то, например, как я потерял несколько кораблей, потому что они атаковали по одному, пока один долетел, первый долетел, пока второй долетел, этого уже убили. Так что вот и... Насколько я понимаю, это уже должно быть в 4.0 лучше. Will it be possible to storm stations with Marines? Okay, that's not a question for you. That's probably a question for me. In the same way that we will do with ships boarding. Well, I don't know. That's yeah, we have discussed this. Спросили, можем ли мы как бы захватить станцию с десантом. Actually, in the past, I'm doing something more with boarding. I don't know really. The answer I cannot give Но он не может дать ответ. Они это уже как бы говорили про это, и может быть они делают шанс, чтобы мы можем это сделать, но мы увидим, он так сказал. Any plans for improved control for moving your ship and fleets in the y-axis in the map? I think that's a Matthias question, and I think that was already done. I mean, we have that already. There's still it could still be done differently, maybe with a hotkey. But actually, I think you can now, if you tilt the map, you can actually drag things out of the ecliptic already.
Да, это уже можно спрашивать, можем ли мы по Z оси корабли управлять? Да, можем. Можем сделать карту, повернуть карту и как бы из эклиптики. Вот что они имели в виду. Во, видишь? Вот. Any more questions? Any idea if capital ships will have longer distances for their guns? 10 kilometers are a bit short, somebody says. I don't know, is that an AI thing? Is there a big problem with it affects AI, of course, but also mostly balancing. It's just a matter of will that impact on the balancing in general of the game. Хотел паузу нажать, микрофон выключил. Типа спросил, можно ли сделать для больших кораблей, чтобы их оружие стреляли больше, чем 10 километров? Also, such long distances, the AI have to be taking care of different things, like positioning in a really early stage of the battle, and that's also very tricky because if you have bullets flying, it takes time. It means the enemies will avoid them, so it's usually not as effective as it could sound. So, yeah, I don't know, it's something to evaluate. Ну, типа, он сказал, что это как бы сделано для баланса. И еще потому, что, например, там, если пулеметом стрелять, этой как бы пуле надо долететь это время, и это не так уж и просто все сделать. Это все должно быть обчитано и прочитано и все так далее, и так далее. Thank you very much, Adrian. I think this stream is already going on for more than a couple of weeks and released on the first expansion for X4 Foundations. I'm very happy to talk about it because it was a really great success. The game was received very well. We are very happy to see a lot of positive reviews, a lot of positive feedback, and also getting a lot of emails from people who are very happy with the game. So this is great for us, for the team to see. Really feels great to work on the game at the moment. Типа на этот момент они очень как бы они получают очень много их хороших отзывов от игры, и типа очень как бы позитивно они думают об этом, и очень приятно и работать сейчас на and I will be telling a little bit about that, and also 3.20, which is went into beta yesterday, and so people who are interested. 3.2 уже не знаю, когда они эту запись сделали, но. Then after that, I will be showing a series of videos that это уже как бы. The beta for 4.0 will of course start earlier because it's a big thing. To extend many of the online features is similar to the venture idea. Подожди, я сейчас еще немножко кручу. Website on the forum there. There will be a special forum just for this part, and yeah, players can name their stations and wreck with them. Kind of. That's the idea with it. So pretty cool, and that's also in 3.20. Yeah, there's a lot of little things. There will be new entries in the encyclopedia. That's something that's always going on and being improved. There's added missile storage capacity information to missile turrets in encyclopedia. I'm just reading some of the things, some of the added features, added faction abbreviations. Oh yeah, that's something that I was actually asking for. So because we always have the longer names for factions in the encyclopedia, but in the game you often refer to them just by the abbreviation, the little 3-letter thing, and so I was thinking it's more helpful to have them always together. Little things like that. Давай что-нибудь скажи. Feel free to participate in the beta, by the way. If you are interested, don't be scared by it too much. What you should do is always back up your save games. There could always be something. Ask people to that they have to roll back basically their save games during a beta or at the end of the beta. We rarely do it,
but it's always better to back up your save games if you participate in a beta. But other than that, it's pretty straightforward. Oh, I'm seeing a question here. Will we be able to export the constructions plan directly to Так, что это такое было? Thanks for everybody for watching. Next time we are going to show you these cool 3D printing toys. Вот, Телади, смотрите. Next time. Где этот файл можно 3D взять, теладийский? Я бы хотел его спринтить. Ну что, ребята, как бы и все на это, как бы, что могу сказать, на окончание стрима, как бы нового, что я сказал, это терраформирование, которое никак не очень будет влиять на экономику, просто будет требовать очень много денег там и всякого другого ресурсов, и там как бы вы из этого ничего хорошего не получите. В 4.0 она уже будет. Что мы здесь еще видели, что в 4.0 они дал... Константин, спасибо, до встречи. Тебе тоже спасибо, что заходил. Там, что они... Этот испанец попробует... Типа в 4.0 уже должно быть, что наши флоты будут летать лучше. Что там еще, я уже даже не помню. Что там, что кораблей нету много, потому что нету ресурсов и нету времени. И так далее, и так далее. Так. Ребята, всем спасибо, кто присоединялся к стриму. Всем большое спасибо за лайки, за подписки. Пожалуйста, кто не подписан, подписывайтесь, а то как мы застряли на 250 подписчиков, так и стоим. Да, знаю, последнее время как-то немного у меня стримов, просто нету времени. Но уже приходит осень, будет длинные вечера, которым я буду, наверное, сидеть у компьютера и стримить. Ну что, и всем удачи, не болейте, это тяжелое время. И всем пока-пока. С вами был Линас. Бай-бай.